Clear? Next, we goes our next chapter. The chapter name is rational numbers. Then if we discussing the ideas of the rational numbers, then that time we feel the rational numbers and the fractions are same. We follow the ideas what are we discussing in the case of fraction, the same in the case of rational number also. But the definitions of rational number and the fraction is different. Okay, that means all the fractions are rational numbers, but all the rational numbers are not a fraction. You will get the idea what I said here. Then what is rational number? A rational number is defined like this: a number that can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. Okay, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത് മക്കളെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഐഡിയാസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാം എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഫ്രാക്ഷനും സെയിം ആണ്. ബട്ട് ദേ ആർ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, then what is rational number? The rational number is saying like this. What is that? A number that can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിനെ p by q ഫോമിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ നമ്പർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം p by q. ഓക്കെ, പി ബൈ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പി ബൈ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഏത് നമ്പറിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇഫ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ സം കണ്ടീഷൻ, അത് ചില കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? ഇൻ ദാറ്റ് ദ പി വാല്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യൂ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന പി വാല്യൂവും ക്യൂ വാല്യൂവും എന്തായിരിക്കണം? ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ ക്യൂ ഒരിക്കലും എന്താകാൻ പാടില്ല? 0 ആകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 3/7. 3/7 is a rational number. Yes, 3/7 is a rational number. Why? Because the number is in the form p by q. Correct, the number is in the form of p by q. What is the value of p? The value of p is 3. What is the value of q? The value of q is 7. Then we check this, satisfy the condition p and q are integers, 3 and 7 are integers. Yes, it's very clear, 3 and 7 are integers, and the value of q, what is the value of q here? That is 7 is not equal to 0. 7 എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ അല്ല? 0ക്ക് ഈക്വൽ അല്ല. So it satisfy all the conditions, is in the form of p by q. p and q are integers and value of q is not equal to 0. So 3/7 is a rational number. Okay, the next, minus 5/8. Minus 5/8. What is minus 5/8? Minus 5/8 is a rational number. So we check it is in the form of p by q. Yes, it's already in the form of p by q. Correct. Then what is the value of p? The value of p is equal to minus 5. What is the value of q? The value of q is 8. Then these two are integers. Minus 5 and 8 are integers. Yes. Minus 5 is an integer and 8 is also an integer. Then we check the second condition. The q value is equal to 0. No, q value is not equal to 0. So minus 5/8 is a rational number. Correct. The next, 9. The number 9. 9 is a rational number. How do we check? This one in the form of p by q? No. This number is not now in the form of p by q. Correct. So we think about what is the definition. The definition is says like this: a number that can be expressed in the form p by q. അതിനെ p by q എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ, a number that can be expressed in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. That is the definition of rational number.
So the given number is 9, then is very clear 9 not now in the form of p by q, correct. 9 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ഫോമിലല്ല മക്കളെ, p by q ഫോമിലല്ല. So we think is possible to convert in the form of p by q? Yes, 9 is possible to write in the form of p by q. How to write is 9 by 1. Then all the integers is possible to write in the form of p by q by putting the denominator. We take the denominator as 1. The minus 8, how do we convert minus 8 in the form of p by q? Yes, minus 8 by 1. Okay, so now we convert the 9 as in the form of p by q. So we check the values of p and q. What is the value of p? Value of p is 9, is an integer. Yes. What is the value of q? The value of q is 1, is an integer. Yes. So the value of p and q are integers and value of q is not equal to 0, correct. So 9 is an rational number. Then how? Minus 12 is a rational number. Is only this the number is in the form of p by q? No, the number is not in the form of p by q, but is possible to write in the form of p by q. How? Yes, minus 12 by 1, correct. Minus 12 by 1. Then minus 12 is a rational number. Yes, minus 12 is an integer. Yes, minus 12 is an integer. 1 is also an integer. So the value of p and q are integers and the q value is not equal to 0. So minus 12 is a rational number. Okay, 0 is a rational number. Yes, 0 is a rational number. Why? Because 0 is possible to write in the form of 0 by 1 or 0 by 2 or 0 by 7, like that anyway. Okay, 0 by 1. The 0 is an integer. Yes, 0 is an integer. 1 is also an integer. So the value of p and q are integers and q is not equal to 0. So 0 is a rational number. Okay, then I think you got the idea about rational number. Any number here is not need to get the given number in the form of p by q. We think first is in the form of p by q. Yes, it's not a problem. Then we think the value of p and q, or otherwise it's not given like this, it's given the number is like this form. So next we think is possible to write in the form of p by q. Yes, if answer is yes, we check the values of p and q. The value of p and q are integers and value of q is not equal to 0, then we conclude the number is a rational number. Okay, so what is the difference of fraction and rational number? Then the difference of fraction and rational number, 3 by 7 is a fraction. 3 by 7 is a fraction. We divide a whole things in the 7 part. Then in that 7 part we choose only for 3 1. 3 by 7 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു fraction ആണ്. Is a rational number and is also a fraction. Okay, what is fraction? Fraction is a part of whole. അല്ലേ, ഒരു whole, ഒരു മുഴുവൻ, ഒരു ഒന്നിൻ്റെ പാർട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ 3 by 7 ഒന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ? ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതോ ഒന്നിനെ 7 കഷ്ണമാക്കിയതിൽ 3 ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ 7 ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ 3 എന്നാണ് 3 by 7 എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദാറ്റ് വൺ ഈസ് പോസിബിൾ. ഒരു കാര്യത്തിന്, ഒരു സാധനത്തിന്, ഒരു മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് നമുക്ക് 7 ഭാഗങ്ങളാക്കാം. അതിൽ നിന്ന് 3 ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം, നമുക്ക് കൊടുക്കാം ആർക്കെങ്കിലും. ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ there, correct. Minus 5 by 8 is a rational number but it's not a fraction. Why? Because it's possible to divide a whole things as 8 part. അല്ലേ, ഒന്നിനെ നമുക്ക് 8 ഭാഗങ്ങളാക്കാം. But it's not possible to give there minus 5 parts. അല്ലേ, അവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും 8 ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾക്കും? -5 പാർട്സ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. എപ്പോഴും ഈസ് എ പോസിറ്റീവ്, ഓൺലി ഫോർ ടു ഡിവൈഡ് ഓർ ടു ഗിവിംഗ് ടു അതേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് തിങ്സ്, കറക്റ്റ്, പോസിറ്റീവ് പാർട്സ്. Then minus 5 by 8 is not a fraction because the numerator is a negative number.
That means fraction is all the cases the fraction is, yes, the numerator and the denominators are should be positive, correct, and the fraction means is a fraction means is a proper fraction, correct. So 3 by 7 is a fraction and is also a rational number, but minus 5 by 8 is a rational number but not a fraction. Clear? That is the difference of fraction and rational number. And 9 is a fraction? No, 9 is not a fraction, is not given in the form p by q, but is possible to write in the form of p by q. So 9 is a rational number. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക മക്കളെ, ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും തരുന്ന ഫോം എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം, ഒരു പി ബൈ ക്യു ഫോമിലായിരിക്കണം. നമ്പർ നമുക്ക് തരുന്ന ഫോം തന്നെ എന്തായിരിക്കണം, പി ബൈ ക്യു ഫോമിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്താവുള്ളൂ ഫ്രാക്ഷൻ ആവുള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക, എന്താണ്, പി ബൈ ക്യൂവിൽ പി വാല്യൂയും ക്യൂ വാല്യൂയും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ഒന്നും നെഗറ്റീവ് ആകാൻ പാടില്ല. ദ ബോത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പറിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റിയാൽ മതി, പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റിയാൽ മതി. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ദെൻ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കേസ് the rational number 3 by 7, 9 by 1, 3 by 7 and 9 by 1 are called positive rational numbers. Okay, in this example 3 by 7 and 9 by 1 are called, in this example 3 by 7 and 9 by 1 are called positive rational numbers. That means in the rational number both numerator and denominator are positive. That type of rational numbers are called positive rational numbers. Okay, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന rational numbers ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, not only one, okay, the both are positive, that type of rational number is called positive rational numbers. Clear? Then here minus 5 by 8, minus 5 by 8 and minus 12 by 1 are called as negative rational numbers. And here we are writing one more example, 7 by minus 11, 7 by minus 11, minus 5 by 8, minus 12 by 1. Okay, that type of numbers we call it as negative rational numbers. That means in the numerator and the denominator, any one of the numerator or denominator are negative, that type of rational numbers is called negative rational numbers. Okay, this is very clear, the idea is very clear. In the case of rational numbers, both are positive, numerator and denominator are positive, is called positive rational number. Any one of the numerator or denominator are negative, then is called a negative rational numbers. Clear? Next we are discussing the next idea, the equivalent rational numbers. Equivalent rational numbers means equal rational numbers. Okay, ഒരു rational numberന് equal ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു rational number കണ്ടുപിടിക്കണം. That is very easy. Then how do we find the equivalent rational number? Here one example. Here we finding the 4 equivalent rational numbers of 7 by 8. 7 by 8 ന്റെ ഈ 7 by 8ന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന 4 റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഫൈൻഡിങ് ദ 4 ഇക്വിവാലന്റ് റാഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് 7 by 8. Okay, then how to we find out in that one? It's very easy. Then we want to find the equivalent rational number of 7 by 8. Then next steps, we just multiply the numerator and the denominator of the rational number by the same integer. Okay, if we multiply the numerator and the denominator of the given rational number by same integer, then we get the equivalent rational number of that. If we change the integer the next time, then we get another equivalent rational number. Okay, for example, here we are finding the equivalent rational number, the first equivalent rational number of 7 by 8. So for that
we multiplying the both numerator and denominator by the same integer 2. Okay, 2. Then what we get? 7 into 2 is equal to 14 by 8 into 2 is equal to 16. So then which one is the equivalent rational number of 7 by 8? The equivalent rational number of 7 by 8 is 14 by 16. Then 14 by 16 is the one of equivalent rational number of 7 by 8. Okay, then how many we needed? We needed 4 equivalent rational numbers. So the next we again change the integer. Okay, we change the integer and multiply the numerator and denominator of rational number, then we get the next one. The next 7 by 8 is equal to, we multiply the both numerator and denominator by 3. Okay, is possible to choose any integer. Okay, not only 2, not only 3 like that, we choose any number. Because why we choose the smallest one? Then the multiplication is very easy. Correct, that is why we choose the smallest number. Then 7 into 3, 21. 8 into 3 is 24. So the second equivalent rational number of 7 by 8 is 21 by 24. So 7 by 8 is equal to 14 by 16, 21 by 24. Okay, the next 7 by 8 is equal, we multiply the both numerator and denominator by other integer. Okay, that's I choose minus 5. Okay, minus 5. Then 7 into minus 5 is minus 35 by 8 into minus 5 is minus 40. Then we know that the numerator and denominator contain the negative symbol. Minus 35 by minus 40 then is equal for 35 by 40. Correct, because if we divide the two negative numbers, okay, it's a two negative numbers, then its answer is become a positive 35 by 40. Then we want to get one more. Then 7 by 8 is equal to 7 into 6 by 8 into 6. Then 7 into 6, yes, 42 by 8 into 6, 48. Okay, so these are the 4 equivalent rational numbers of 7 by 8. It's not only is possible to find 4, it's possible to find many equivalent rational number of 7 by 8. For that is only this much to change the integers. What are we choosing here? Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഇതുപോലെ മാറ്റിയിട്ട് നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിനെയും ഡിനോമിനേറ്ററിനെയും ഒരേ ഇൻറ്റിജർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വിവാലൻ്റ് ഫോം കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എത്ര റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. I think you got the idea about how to find the equivalent rational numbers of given rational number. Okay, the next question is like this. The question is, write for equivalent rational number of minus 2 by 5. Okay, here we want to find the for equivalent rational number of minus 2 by 5. We know that how to we find, what is an idea behind to find the equivalent rational number. Correct, so we go directly the answer. Then what is that? The given rational number is minus 2 by 5. Okay, then it's very clear the numerator is negative, so it's a negative rational number. Correct, then we want to find here the 4 equivalent rational number. For that, what we do, we just multiplying the numerator and denominator by the same rational number. Okay, then here also I choose the number minus 2 into minus 3 by 5 into minus 3. Okay, then minus 2 into minus 3, then what we get, we multiply into negative integers, then what we the answer is positive. Correct, so 2 into 3 is equal to 6 by, here we multiplying 5 into minus 3, one positive and one negative, so answer is negative. 5 into 3 is 15. Correct, so the answer is 6 by minus 15. 6 by minus 15. Here the negative symbols in the denominator. Correct,
Then we know that in the fractional form we not write like this, we always put the negative symbol in the numerator. 6 by 50 minus 6 by 15. Okay, this is also correct, but what is an idea? But the rule, we not write the negative, we not put the negative symbol in the denominator, we always choosing that one in the numerator. Okay, so the 6 by minus 15, how do we rewrite? Minus 6 by 15. Okay, then we got it one equivalent fraction. The next one, minus 2 by 5. Then next time I choose to multiply the both numerator and denominator by the integer 4, then 5 into 4. Then 2 into 4 is equal to 8 and 5 into 4 is equal to 20. Okay, the second equivalent fraction of minus 2 by 5, 2 by 4 is equal to, yes, minus 8 by 20, minus 8 by 20. Okay, the next one, minus 2 by 5, the equivalent fraction, minus 2 into, I choose the integer as 6, then 5 into 6. Minus 2 into 6 is equal to minus 12. Correct? One is negative and other one is positive. So the product is also negative. Then minus 12, 5 into 6 is equal to 30. So we got it the 3 equivalent fraction. Then we need one more. Minus 2 by 5, the equivalent fraction. We multiply the both by 7. So minus 2 into 7 is equal to minus 14 by, yes, 35. Okay, so we are writing therefore equivalent rational numbers are minus 6 by 15, minus 8 by 20, minus 12 by 30 and minus 14 by 35. Okay, it's an idea for finding the equivalent rational number of a given rational number. The next we go to the next idea, representation of rational numbers on a number line. Okay, that's very easy. Draw the number line and represent the following rational numbers on it. Okay, the first question is 7 by 5 and minus 5 by 4 is the second. This one is the very easy part for the representation of rational numbers on a number line. Then 5 by 4, how it will be represent? 7 by 5, how it will be represent? 7 by 5 means the 7 by 5 is the 7th point if we take the unit distance as 1 by 5. Okay, what does it mean? Then we just rewrite the 7 by 5. The first one is 7 by 5. Okay, so we write the 7 by 5 is equal to 7 into 1 by 5. That is correct. 7 into 1 by 5. The 7 into 1 by 5 means, what is 7 by 5? 7 by 5 is 7th point when if we take the unit distance as 1 by 5. Okay, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 by 5 എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ ലൈനിലെ എത്രാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും മക്കളെ? 7ാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. എപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് means the first number we marked after 0. Okay, 0 കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്താണെങ്കിൽ 1 by 5 ആണെങ്കിൽ. Okay, so we representing like this. First we drew the number line by using the scale. Okay, scale. Then we know that always on the number line we mark the middle 0. Then the right side positive numbers, left side negative numbers. So the first number, what we mark the first number, always we mark after 0 is 1, but here is different. We want to represent 7 by 5, and what is 7 by 5? 7 by 5 is the 7th point when if we take the unit distance, this one is the unit distance as 1 by 5, means the first number we represent, we mark there 1 by 5. Okay, then is 1 by 5. The second number is 2 by 5, then 3 by 5, yes, 4 by 5, yes, 5 by 5, 6 by 5, and the last one is 7 by 5. Okay, it's not necessary to mark the negative numbers. Then is minus 1 by 5,
minus 2 by 5, yes, minus 3 by 5, like that. Then what is our number? Our number is 7 by 5. The rational number is 7 by 5. We already got it 7 by 5, correct? Then we just round that one. To represent, then is the representation of 7 by 5 on a number line. Okay, then we go to our second question. What is our second question? The second question is, we need to represent minus 5 by 4. Correct. Then what is the minus 5 by 4? Minus 5 by 4 shows minus 5 by 4 is lies on the left side of 0 and is a fifth point when if we take the unit distance as 1 by 4. 1 by minus 5 by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ? അത് സീറോൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ. ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് 0 minus 5 by 4 is a fifth point when if we take the unit distance as 1 by 4. സീറോൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് വരിക? മൈനസ് 5 by 4 വരിക. എപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചൂസ് ചെയ്താൽ? 1 by 4 ചൂസ് ചെയ്താൽ. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ടു വി റൈറ്റ്? We write it like this: minus 5 by 4 is equal to minus 5 into 1 by 4. Okay, that means minus 5 by 4 is lies the left side of 0, the fifth point on the left side of 0 when if we take the unit distance as 1 by 4. Then how do we mark? We draw the number line by using the scale. Okay, then we just mark 0 on the middle. Then what is the first number? The first number is 1 by 4. Then 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, yes, 4 by 4. Then is 5 by 4. Then here minus 1 by 4, minus 2 by 4, minus 3 by 4, minus 4 by 4, minus 5 by 4 and minus 6 by 4. Okay, then what is next? Then minus 5 by 4 is a fifth number in the left side of 0. Correct. 1, 2, 3, 4, 5 is correct. Minus 5 by 4 is the fifth number, fifth point on the left side of 0 if we take the unit distance as 1 by 4. Then we mark minus 5 by 4 on a number line. Okay, then I think the idea is very easy, correct? So it's very easily is possible to represent the rational numbers on a number line. I think you got these ideas.